Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to look at 3.1 Galvanic cell Nernst equation. Okay, so first let's look when we have to use the Nernst equation. E cell of a voltaic cell. Okay, so E cell is a cell potential affected by the change in temperature and concentration of the solution involved. Okay, jadi kita tahu kalau di standard condition, cell potential, ada not kat atas tu. Okay, nampak tak ni ada bulat ni? So this indicate standard. So kalau you perasan dekat di sini dah tak ada not tu. Okay, so this is for non-standard condition. Okay, so kalau standard E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode. Okay, but if the redox reaction occur at temperature no longer 25 degrees Celsius atau or pressure is no longer 1 atm or the concentration of the solution used is no longer 1 molar. So ini semua menyebabkan condition is no longer standard. Okay, jadi kita dah tak boleh guna equation ini semata-mata untuk kira cell potential. So bila non-standard condition, we're going to use Nernst equation. Okay, so you have to understand the question and then determine, okay, standard ke tidak standard. So if condition is no longer standard, we have to use this equation, Nernst equation. Okay, di mana to determine cell potential, E naught cell, okay, masih ada E naught cell. Okay, we still use E naught cell ni. Tapi you have to minus with R, T, and F dan ln Q. Okay, so ada satu equation yang baru kita akan guna kalau reaction tersebut no longer at standard condition. Alright, jadi kita tengok dulu apa tu R, T banyak, okay, and F, ln Q itu apa. So dekat sini boleh nampak untuk R adalah gas constant 8.314. So T is temperature in Kelvin. F is a Faraday constant 96,500 coulomb per mole. Dan N adalah number of electron transferred. Okay, tak ada pun Q kat sini. Jadi Q ni apa? Okay, jadi kita tengok dekat sini what is Q. So let's say we have this as our overall cell reaction. Okay, sorry ni B ni dalam kurungan pula. So kurungan tu tak ada sebenarnya. Okay, so ni tiada kurungan ni. Okay, alright, so we have A react with B, produce C and D. So semua tu dalam aqueous fasa, okay, phase aqueous. So Nernst equation kita tahu tadi kita belajar, this is the Nernst equation, and then sekarang kita nak tengok Q tu apa. So actually Q is a reaction quotient. You have learned this in chapter 6 semester 1. Okay, so reaction quotient ni melibatkan aqueous phase and gas only. Okay, so kalau ada species dalam solid ataupun liquid, kita tak akan masukkan dalam Q. Alright. Okay, so it is a product divide with reactant. So let's say ini equation overall kita, makanya Q equals to reaction of product. So reaction of C, power of C. Okay, dia stoichiometry tu jadi power times with, okay, D, power of D, and then divide with reactant. So A, power of A, times with B, power of B. Jadi ini adalah reaction quotient. Okay, jadi untuk dapatkan Q depends on overall cell reaction, meaning that you have to know the overall cell reaction first and then baru boleh tulis Q. Okay, alright, so sekarang kita tengok the outcome yang seterusnya, factors that affect the cell potential. Okay, so consider that this is the Nernst equation. So kita akan refer Nernst equation ni untuk kita tengok factor yang akan affect the value of E cell. Okay, so first kita tengok daripada segi Q, kita ada product dan reactant. Okay, if reactant concentration is increased here, so if you increase the concentration of reactant, Q will decrease, inversely proportional. Bila Q decrease, this whole thing pun akan berkurang juga, menyebabkan this whole expression, sebab dia darab kan, multiply, pun akan berkurang. So something tolak benda yang makin kecil, menyebabkan E cell akan meningkat. Okay, jadi kat sini conclusionnya adalah kalau reactant concentration is increased, the value of cell potential will increase. Okay, makin tinggi cell potential. Okay, so now kita tengok apa pula terjadi kalau kita ubah concentration of product. So if product we increase, menyebabkan the value of Q also increase sebab dia directly proportional. So bila Q increase, this whole thing ln Q akan increase juga. And this will cause the whole expression, sebab dia multiply kan, this whole expression will also increase. So something tolak benda yang makin besar, menyebabkan E cell makin berkurang. Okay, so the conclusion is product concentration increase, the E cell will decrease. So that's the conclusion yang you kena faham. Okay, effect dia, itu yang you kena faham. Okay, so next kita akan tengok dari segi concentration sudah. Okay, nak tengok temperature pula. Okay, so what about temperature?
So if temperature is increased, so boleh nampak dalam expression Nernst equation ni, temperature kat sini. So if temperature is increased, this whole expression sebab multiply kan, will also increase. So something tolak benda yang makin besar menyebabkan E cell akan berkurang. Okay, so conclusionnya, apa terjadi kalau temperature increase? It will cause this value of cell potential to decrease. Alright, so kalau, okay, katakanlah sekarang aim kita nak naikkan, we want to increase the value of cell potential. Sebab cell potential kan electric that produced by the reaction. So kita nak naikkan value E cell tu. Apa yang kita boleh buat? So first we can increase concentration of reactant. So it will increase the E cell. Decrease concentration of product. It will increase the E cell. Decrease temperature. And okay, ini yang kita dah tengok tadi. Dan yang terakhir kita juga boleh guna a pair of electrodes with high potential difference. Maksudnya perbezaan potensial yang tinggi antara anode dengan cathode. Jadi yang ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan E naught cell akan meningkat. Okay, and then E cell also increase. Okay, so that's the factor that affect value of E cell. Alright. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okay, sekarang kalau, okay, let's say temperature is 25 degree Celsius atau 298 Kelvin. Awak hanya ubah apa? So let's say satu reaction tu berlaku masih di 25 degree Celsius, tapi you ubah concentration no longer 1 molar. Jadi 0.1 ke, 2 molar ke. Okay, so itu masih non-standard condition. Okay, sebab concentration is no longer 1, but temperature is 25. Jadi kalau kita tengok ni original, okay, Nernst equation, kita boleh derive satu formula yang baru kalau temperature masih 25 degree Celsius. Because actually it's quite rare kita ubah temperature. Yang biasa kita ubah adalah concentration. Okay, biasanya. Jadi kalau temperature masih 25 degree Celsius, kita boleh dapat satu formula yang baru. Okay, macam mana? So first, daripada original equation ni, kita nak ln kita nak tukarkan kepada log. So ln tukar kepada log, you kena darab dengan 2.303. So this is a mathematical concept. Okay, we want to change ln to log. Okay, so now apa yang kita akan buat seterusnya? Kita akan substitute the value of R. Okay, so R ini kita akan substitute 8.314. Okay, itu memang value constant. Okay, temperature kita tahu 25 degree Celsius. Okay, kita akan substitute 298. And then untuk F pun constant juga, Faraday constant 96,500 coulomb. Okay, jadi kalau you ada calculator sekarang, cuba you tekan this value semua ni. 2.303 times with 8.314 darab 298 bahagi 96,500. Awak akan dapat berapa? This whole thing will give us value 0.0592. Itulah yang kita dapat formula ini. Okay, jadi kalau suhu, the temperature, the reactions occur at 25 degree Celsius, masih 25, you tukar pressure ke, you tukar concentration ke, temperature masih 25, kita boleh guna formula ini. So ini formula yang kedua kita belajar dalam Nernst equation. Okay, original ni actually quite rare, jarang kita guna sebenarnya original ni, jarang kita guna. Sebab temperature biasanya memang 25 degree Celsius. So kalau you nampak je 25 degree Celsius, terus guna equation kedua ni. Memang equation ini yang biasa kita guna untuk Nernst equation. Okay, so E cell equals to E naught cell minus 0.0592 divide with N log Q. Okay, so let's say kalau soalan tidak mention, soalan does not mention any temperature. Okay, so kita akan assume temperature is equals to 25 degree Celsius juga. So masih guna formula yang kita baru belajar ni. Okay, jadi ini formula yang kedua. Okay, alright. So next, okay, what if the reactions is at equilibrium? So no net reaction occur, meaning that Q is equals to K, dan E cell potential is equals to 0 at equilibrium. So we know that this is the equation that we learn just now. Okay, kenapa jadi K ni? Tadi kan Q. Okay, cuba tengok sini. Tadi Q. Okay, jadi kenapa boleh jadi K? Sebab sekarang reaction dah at equilibrium. Jadi Q is equals to K. Jadi this whole expression is equals to 0 because cell potential is 0. So kita boleh dapat satu lagi formula yang ketiga at equilibrium. E naught cell equals to 0.0592 divide with N log K. Jadi equation ni kalau at equilibrium kita boleh guna untuk cari nilai equilibrium constant. Okay. So dalam topik ni, dalam Nernst equation ni you actually belajar 3 formula, 3 equation. Original Nernst equation. Okay. Kalau 25 degree Celsius, kita dapat equation yang ini. Yang kedua,
kalau at equilibrium, equation yang ketiga. Alright? So, sekarang kita nak apply all of the equation that we learned just now to determine the cell potential. Kita juga boleh guna untuk determine concentration ataupun pressure of the species involved. And also, by using, ni, formula yang nombor 3 ni tadi, kita boleh determine equilibrium constant. Alright? So, kita akan tengok contoh-contoh soalan. So, kita terus pergi kepada example 1. Okay, I want to determine the cell potential. Okay, at 25 degrees Celsius. Jadi, boleh guna yang simplified tadi. We have the cell notation. Okay, untuk menjawab soalan ini, kalau awak ada non-standard condition, kat sini pun boleh nampak, dia punya concentration bukan 1. So, this is a non-standard condition. Okay, there are 4 steps to answer this question. Please follow the step. Okay, step yang pertama, tulis formula dulu. Okay, pilihlah awak nak guna formula yang mana. So, kita boleh guna formula yang ini because the temperature is 25 degree Celsius. Okay, apa guna tulis formula ini? Supaya kita tahu kita nak letak apa. Apa yang kita perlu untuk substitute. So, we want E naught cell, we want N, we want Q. Jadi, step yang kedua, cari E naught cell dahulu by using this formula. Okay, kita kena tahu siapa cathode, siapa anode. Kalau diberi cell notation kepada awak, from the cell notation, you can determine this is anode, this is cathode because ABC rule. Okay? Jadi, kalau ini anode, means zinc would be anode and copper would be cathode. Jadi, saya boleh substitute the value into this formula. So, positive 0.34 minus negative 0.76. Okay, tekan kalkulator semua orang. Kita terus buat bersama-sama dengan saya, okay? For this one, you akan dapat positive 1.1 volt. Okay? Okay, settle for this. Now, the step yang ketiga, kita nak tentukan N dengan Q. Okay, to determine the N and Q, you must write the oxidation reaction. Okay, so this is step yang ketiga, the third step. Okay, macam mana saya tahu ini adalah oxidation reaction? Because this is anode, at anode, oxidation. This is cathode, at cathode, reduction. Okay, so reduction is this, and then overall equation. So, mesti tulis ini. This is the third step, mesti ada. Okay, kenapa kita nak tulis the overall half cell reaction yang overall ni? Supaya kita dapat figure out berapa elektron yang kita nak guna. So, from this, we know that the electron is 2 because kita boleh terus cancel untuk dapat overall. Kalau awak kena darab, okay, you have to times with the whole number yang awak darab tu, berapa elektron yang awak guna, yang awak cancel tu, that's the value of N. Okay? So, for this, the value of N is simply 2 electron lah, because 2 electron can cancel. Okay, next. Tujuan kita tulis overall ini juga untuk dapat nilai Q. Remember, Q, aqueous dan gas. This is aqueous, this is aqueous. Product over reactant. So, concentration for zinc 2 plus. Okay, ada kuasa tak? This is stoichiometry 1. Okay, so tak ada kuasa lah. Bahagi concentration of Cu2 plus. Okay, sudah dapat ini. Terus kepada step yang ketiga, kita akan masukkan ke dalam formula. So, we want to find the E cell. Berapa? Okay, E naught cell tadi kita dah kira 1.1 tolak 0.0592 bahagi N. 2. Okay, log Q. Q terus masukkan. Apa Q expression yang kita dah tentukan tadi? Concentration of zinc 2 plus divide with concentration of Cu2 plus. Okay. Substitute the concentration into the formula. Okay, based on the cell notation, zinc is 0.02. Okay, and Cu is 0.4. Okay, semua orang tekan kalkulator sampai awak dapat E cell value. Supposedly awak akan dapat positif 1.139 volt. Dah siap untuk example 1. Okay. So, okay, sorry. This is fourth step. Okay, jadi saya harap awak boleh faham step-step yang kita akan follow untuk jawab soalan Nernst equation. So, menggunakan step yang sama, please try this one because soalan ni sama je macam example tadi. We want to determine the E cell value. 25 degrees Celsius. Okay, the cell notation is given to you. Jadi, apa step yang pertama? Tulis formula dulu. Okay, supaya awak tahu awak nak apa. Okay, yang kedua, cari E naught cell. Okay, determine which one is cathode, which one is anode. So, A, B, C rule. Okay, step yang ketiga, please write the oxidation and reduction equation. Okay, take note that elektron tu boleh cancel ke tak? Kalau tak boleh cancel, kenalah darab dulu sampai awak boleh cancel. And then, barulah dapat overall equation. Okay, kenapa perlu step yang ketiga ini? Supaya dapat nilai number of electron transferred and the Q expression dia apa. Barulah boleh jawab step yang keempat, barulah boleh calculate the E cell value. Okay, substitute value, kira.
Okay, so jawab soalan ini. Hopefully boleh dapatlah jawapan dia berapa dan upload your answer. Okay. Teruskan dengan try this too. Okay, for this one, we're going to use the third formula that we learned because we want to determine the equilibrium constant. Means this is at equilibrium. Di mana E cell sama dengan kosong. Lepas tu kan kita dah rearrange tadi equation tersebut menjadi ini. Jadi apa yang kita nak? Kita nak K sebenarnya. So bila kita nak K, tak perlulah awak nak dapatkan expression dia tau. Because we want K only. So apa yang awak kena ada? E naught cell value. Okay, macam mana nak cari E naught cell? Cathode minus anode. Based on this value, boleh dapat E naught cell. Okay, kalau equation dah diberi kepada awak, please determine the anode and cathode from this equation, okay? So figure out this is oxidation or reduction. Okay, what about this? Okay, and then bolehlah tahu cathode dengan anode. Dapatlah E naught cell. Okay, N pun boleh figure out daripada sini. Lepas tu, bolehlah cari K. So this is the answer. Okay, hopefully you boleh dapat lah. Okay, buat dan upload your answer for try this 2. Okay. Next, try this 3. Okay, untuk yang ini saya akan explain sikit because you are given the cell notation. Take note that this is concentration the X. Kenapa? Because okay, we want to determine the concentration. Given to you the E cell value. Okay, 25 degrees Celsius juga. Determine the concentration of nickel ion. Okay. Step dia masih sama. Step yang pertama, please write the formula. Okay. Step yang kedua, cari E naught cell. So, ini saya takkan go through dah lah. Okay, awak cari E naught cell dia berapa. Okay, based on this anode and cathode. Okay, step yang ketiga adalah kita akan tulis equation untuk dapat nilai N dan Q. So, this is anode akan berlaku oxidation. So, ada juga 3 kat sini. Okay, sorry. Zinc solid to zinc 2 plus. For oxidation. Okay, this is cathode akan berlaku reduction. So, Ni 2 plus menjadi Ni. 2 electron already can cancel. Terus dapat overall equation as this. So, from the overall equation, kita boleh determine Q. Okay, from this, we can determine the N. So, N is equals to 2. And Q is equals to, okay, aqueous, baru masukkan dalam Q. Concentration of zinc 2 plus divide with concentration of Ni 2 plus. Okay, jadi step yang keempat, step yang keempat? Masukkan balik ke dalam formula ini. So, this is our first step. Okay, E cell dah ada, given to you. E naught cell awak dah kira tadi. N dah dapat 2. Okay, Q. Q adalah concentration of zinc 2 plus divide with concentration of Ni 2 plus. Okay, jadi sekarang, ini saya harap awak boleh tulis balik semua. Lepas tu, substitute value ni tau. Jadi, kita nak cari nickel punya concentration. Okay, zinc punya concentration dah diberi. Ini adalah X. Ini yang awak nak cari dia berapa. Okay. Jadi, saya harap boleh kira sampai awak dapat concentration of nickel 2 plus berapa. Okay. Don't forget unit mesti ada M. Buat, upload your answer. Okay. So, hopefully boleh buat untuk try this 3. Okay, next kita pergi kepada try this 4. Okay, untuk yang ini, the standard electrode potential is given to you. Okay, soalan ini dia bagi awak SRP value ataupun E naught value je. Dia tak bagi cell notation, dia tak bagi equation. Okay, so means we're going to use this value to determine anode and cathode. Okay, we want to determine the E cell at 25 degrees Celsius again. Kalau concentration diberi kepada awak dan saya nak tambah, pressure is equals to 1 atm. Okay. For this one, saya tak akan go through step 1, step 2 sebab ini awak boleh buat sendiri. Saya terus nak pergi step yang ketiga. Okay. So, for the third step, kita akan tulis oxidation dengan reduction. Okay, determine which one is cathode, which one is anode. This one is more positive, dia akan jadi cathode, ini akan jadi anode. So, we know that at cathode, reduction is occur, at anode, oxidation is occur. Okay, remember, N-ox, red cat. Jadi, kita pun tulislah equation. Okay. Untuk oxidation, awak kena tengok balik this equation. This is not oxidation tau. Ini adalah reduction. So, kita akan terbalikkan, reverse this equation. Okay, untuk menjadikan dia oxidation. So, this is our oxidation. So, for the reduction, kita boleh ambil ini as it is. So, that's our reduction. Electron is already 2 and 2, we can cancel. Terus dapat overall equation. Okay. So, 2Cl minus O3 plus 2H plus produce Cl2 plus O2 plus H2O.
Okay, so kenapa saya discuss step yang ketiga? Sebab saya nak tunjuk expression untuk Q. Okay, and awak boleh figure out lah dia adalah 2 elektron. Okay, Q. Remember, we will include aqueous and gas only in Q. Jadi, ini ada gas, aqueous, gas dan aqueous. Okay, that's why saya nak tunjuk sini sikit. Jadi, untuk Q awak, product over reactant. So, product ada gas. So, gas tak boleh guna concentration tau. Gas adalah pressure. So, our Q is equals to pressure of Cl2 times pressure of O2. Okay, both tak ada kuasa sebab dia stoichiometry 1. Okay, divide with, okay, tengok, ini aqueous. Barulah boleh letak concentration of Cl minus. Okay, ada kuasa 2 because stoichiometry is 2 times, okay, this is gas, pressure of O3 times, okay, aqueous, concentration of H plus, power of 2. Okay, jadi barulah awak boleh buat step yang keempat untuk masukkan ke dalam formula. Jadi, untuk pressure dah diberi kepada awak. So, pressure ada. Okay, concentration Cl minus pun ada. H plus pun ada. Jadi, boleh masukkan value. Lepas tu, tekan calculator sampai dapat E cell value. Okay. So, buat soalan ini dan upload your answer. Okay. So, we move to the try this 5. Okay, for this one, an experiment is carried out to determine the pH. Okay, tiba-tiba ada pH pula dekat sini. We use the galvanic cell consists of copper and hydrogen electrode. Okay, dia bagi dekat awak pressure untuk hydrogen gas 1 atm dan copper electrode we immerse in 1 m of Cu2 plus solution. E naught cell is given to you positive 0.48. What is the pH? Okay, so for this one sama juga step 1 sama tulis formula. Okay, tengok kat sini 25 degree Celsius. So masih formula yang sama. Step yang kedua cari E naught cell. Okay, step yang ketiga kita akan tulis equation. So this is consists of copper and hydrogen. Jadi awak boleh terus tengok dekat value yang dekat sini lah sebab dia tak bagi awak equation, dia tak bagi awak cell notation. So kita tengok dekat sini. This is more positive, dia akan jadi cathode. Okay, we know that red cat. Okay, this is anode and we know anox. Okay, jadi oxidation adalah H2 kepada H plus dan reduction adalah Cu2 plus kepada Cu. Jadi ini 2 elektron boleh terus dapat overall equation. Okay, so daripada overall equation ini awak boleh dapat nilai N sama dengan 2, tapi yang saya nak tunjuk dekat sini adalah sebenarnya Q expression. Remember aqueous dan gas. Okay, ada gas. Okay, solid tak masuk. So our product is concentration of H plus power of 2 divide with pressure of hydrogen gas and concentration of Cu2 plus ion. Okay, baca balik soalan. Okay. Saya pergi kat sini. So, we know that kita nak masukkan ke dalam formula ini. Okay, E cell dah diberi kepada awak. Okay, E naught cell awak boleh kira sendiri. N dah ada dah tadi. Okay, Q. Apa Q kita tadi? Concentration of H plus power of 2 divide with pressure of hydrogen. Okay, sorry, pressure of hydrogen gas dan concentration of Cu2 plus ion. Okay, baca soalan. Hydrogen gas 1 atm. Ada. Cu2 plus 1 m. Ada juga. Jadi, awak boleh dapat concentration of H plus sama dengan berapa M. After you got the concentration of H plus, awak boleh cari pH. Because in chapter 7, sem 1, okay, awak dah belajar about pH. The formula is negative log concentration of H plus. So, bolehlah masukkan ke dalam ini, dapatlah pH value. Okay? So, hopefully, this one selesaikan. Upload your answer. Okay. Jadi kita dah go through all the try this sampai try this 5. Ada sikit je lagi the last learning outcome for 3.2. The spontaneity. Okay, spontaneous and non-spontaneous cell reaction. Jadi a cell reaction is spontaneous kalau E cell positive. Non-spontaneous kalau E cell is negative. Beza dia adalah this is non-standard collision. Kalau standard guna E naught cell. Itu je beza dia. Okay? Jadi, simply cari value of the cell potential. Okay. So, kita pergi example 1. Okay, awak pun bacalah soalan. Okay, baca-baca soalan. Okay, dia bagi awak cell notation. And then, kita nak tulis overall cell reaction. Lepas tu, okay, predict the spontaneity. Okay, for the spontaneous, kita boleh guna dua-dua tau. E naught cell boleh. E cell pun boleh. Okay, masalahnya nak cari E naught cell ke nak cari E cell? Kenalah tentukan ini standard ke non-standard. We look at the cell notation.
concentration is not equal to 1m. Therefore, this is a non-standard condition. Jadi kita akan tentukan E cell value dia positif ke negatif untuk tahu spontaneous. Okay? Tak bagi tahu pun temperature dia berapa. So, nak guna formula yang mana satu? Ingat tak tadi saya mention dekat awal-awal video, kalau temperature tak diberi, kita assume the temperature is 25 degree Celsius. Okay? Jadi, kita boleh guna formula. Okay? Step yang pertama, formula E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 over N log Q. Okay. Jadi, E naught cell boleh kira. Tak ada pula dia punya SRP value. Okay, so saya bagi awak ada nickel dengan chlorine gas. So this is the SRP value. Okay, sorry saya padam ini kejap. Okay. Okay. So this is the value for SRP untuk ataupun E naught untuk nickel dengan chlorine gas. Okay. Jadi boleh guna formula value ini untuk cari E naught cell. And then N dan Q awak boleh dapat daripada soalan A because you have to write the overall cell reaction. So please write for the oxidation, for the reduction baru dapat overall. Okay. So this is N naught akan berlaku oxidation. Okay, this is cathode akan berlaku reduction. Okay, tolong tengok balik Cl- dengan Cl2 ni macam mana reduction dia. Okay. So, predict the spontaneity. Kalau awak dapat positif, then this is a spontaneous. Kalau awak dapat negatif, then it's a non-spontaneous. Okay? So, answer this question, then upload your answer. Okay, so awak ada try this one until try this 5 and also example 1 that you have to submit. I hope that, okay, you are able to understand the 3 formula we go through in this video. Okay, the Nernst equation at 25 degrees Celsius and at equilibrium. That's all for this video. Thank you for listening.